Nze Selector Williams live Uganda nkwaniriza ku the music zone webale kungoberera onabusinza okungoberera ntute wiki bidding us uploading anything on this channel, not because I've not had something to put here, but only that I've been going through a lot regarding research and of course being engaged on traditional TV stations to appear, and whenever you appear on TV you need before appearing to make some good research. Na ye on top of that kinyambye n'okubanga neyongera ebiziba okwongera okunoonyereza ku music as an art within Uganda and across the world, across the globe. This is the music zone, definitely. The music zone is all about creative and performing arts, as I've always told you, and I thank everyone who takes time to view my videos. Thank you very much, you mean a lot to me. And for subscriptions, thank you very much. And for music lovers, music as an art, thank you very much for keeping it here. Yes, this is Selector Williams live Uganda, a normal person who loves music, of course. Most of the time when people watch me on TV or here on YouTube, I think maybe I have some other intentions away from music, and it is it's the reason as to why I give some commentary. No, byonna byenkola biri for the good of the industry. Sometimes when you're supposed to do commentary and analysis regarding some issues, wekanga oyina gwolinye kagere naye buli muntu yena gwolinye kagere sere singa nadlanga nze mbasi kigenderedde, especially when you're supposed to do commentary ku bantu kiba kituuka ekiseera ne kireta issues, but oluusi tuba twalonda ekintu ekizibu. Waliwo ebintu bya mirundi esatu ebiri mu Uganda right now. Mulimu okuba nti ba artists abasinga batunda music waabwe bagaba rights of distribution, publishing, abalala ne bagabira ddala patent rights, ne bagaba ne intellectual rights, nga bagenderedde oba nga tebagenderedde. Another issue is about ba artists balina obutali bumativu, era bamu balowooza nti Bobi Wine yavaayo n'atabayisa bulungi bwe yagamba nti ba artists abali bagenze eggulu baali bagenze kusabiriza, ne balaga obutali bumativu bwabwe. Yeah, basically it is what is taking place within our industry. Naye katusooke ku kintu ekya selling out, giving away your rights. Copyright kintu kigazi nnyo definitely, bannaffe nanga bwe tuli eno tukikwaganyako ebirowoozo nze naawe ne bwoba wali owuliddani. Erimu ku masomo agasinga obuzibu mu nsi yonna is copyright. Copyright esobola okusuula eddalu. Nyina ebitabaawo ebya copyright, ne bwogenda wano n'osoma osobola okusanga ebintu bingi nnyo nga byogera ku copyright. Naye okubisoma obimaleyo obituuse bwe birina okutuuka oba oliawo biyinza okukulumya omutwe. Naye briefly, copyright ewa omuyiiya obukuumi era nemuwa omukisa okuganyula mu ebyo byayiyiza. Copyright ewa omukisa okuyiiya okweyongera. Copyright ewa omukisa abantu okunyumirwa ebiyiyiziddwa. Bintu bisatu. Mu 1500 bw'oba osobodde okusoma about when copyright began in Europe, wabangayo abakola amawulire gano aga printare ag'omu byapa before printare, naye nga abamu bamanyi okwoza mu gabannaabwe. Bagayi basalawo okunoonya obukuumi obusobola okubeerawo, because amawulire go bakagafulumya ekyapa kyoba olina ekintu kyo kyowandiisa ekiwandiiko eky'omuwendo okifulumiza omulundi gumu omulala n'agenda n'akyozesaamu. So ne batandika okuyiiya ekintu ekitosobola okuleeta obwerinzi, protection of intellectual creators, ne baleeta what we now call copyright. Mu 1662 copyright began working in Europe. Mpola mpola ng'egenda ekula. And some issues regarding copyright tezisobola kuggwayo era tewali asobola ku enforcing and monitoring copyright to an extent of 100%. Tewaliyo. And you gain that intellectual right over copyright after putting your idea, vision,
anything regarding a creation in a tangible form. Otuuka okufuna singa obadde olina idea, bw'oba olina idea mu mutwe n'otagiteeka mu buliwo, n'otagiwandiika, n'otagiwandiisa, oluyimba n'otalufulumya, oluyimba n'otaluwandiisa nti oluyimba lwange luno nduwandiisa wadde sinaluyimba naye luluno wano, you don't have that intellectual right. Intellectual right is all about obuyiiya obuva muno, n'ofuna omuganyulwa ogwo, n'ofuna eddembe eryo ery'okuba nti gwe nannyini w'ekyo. Patent right egenda ku muntu ng'omuwadde omukisa to replicate, to make copies out of the product or service emaze okuyiyizibwa, omuwa omukisa okugenda okugikozesa ye right eyo. So copyright eyo gy'olaba ensi nnyingi nnyo zibadde ne issues regarding copyright, era nga bwe gavumenti batono nnyo basobola n'okwenforcinga copyright 100%, nti nzibu. When you're studying music as a psychology, music as a science, and on top of that you do copyright, otuuka ekiseera abantu abasinga bafuna nnyo retakes. Science ali awo tosobola musobola bingi nnyo kyovola nti nabo wekangira abalemeredde ng'ennyimba zaabwe zimala ne zitoloka abazungu be tulowooza nti gye batandikira. Jjukira copyright is not limited to only songs, is not only limited to music as an art. Nedda bigenda mu bitabo, bigenda awalala literary work oyo n'abalala wangi nnyo. But regarding copyright, if we are supposed to focus on only music as an art, copyright eyina ze bayita neighboring rights ezo, okuli performing rights, okuli sound recording rights, on top of the intellectual right of that person who originally created the work. Naye ensi zino zibadde tezinakula kutuuka waawo, and most of the artists, big artists across the world, have been victims or have been used knowingly or unknowingly by people manipulating them, exploiting them, nga batwala rights zaabwe bano nga tebamanyi. So ne mu Uganda wano yensonga kyolabye nti aba artists bangi nnyo bazze ne beekanga nga basayininga endagaano, because mu Uganda ffenna tubadde tukimanyi nti abantu bajjanga ne bagula n'okutunda, nga abagula tebamanyi kye bagula, nga bagula to distribute naye nga tebamanyi nti they are buying to distribute. Era ensobi ezimu kuzaakolebwanga during the days of Serenedi. Serenedi yabula nnyo music mu gyenkaaga okutuukira ddala Amini lwe yagoba abayindi. Serenedi yali muguzi wa nnyimba. Amini bw'agoba abayindi, Serenedi n'agenda n'alekawo omwami Kiwanuka gundi Serenedi Agency n'agifuula Uganda Records Agents. Kati agency eyo n'egula ennyimba, nabo baagulanga baguzi nnyimba. Oli omuyindi alimu n'omusaayi omu Holland ayagulanga music ono mu Uganda, Serenedi yagulanga abantu nga kyakola, oyina production yo, oyina ability to write and produce. Yes, bw'oba ekyo solo kyekolera nga mujja ne mugabana percentage, either 50 40 60 60 40, that way. Bw'obanga tosobola kugenda ku recordinga Kenya ng'era Serenedi akuyambako n'okola production ne mwebala, yengule yalinga waawo. Kati details za distribution and publishing nga tebinnajja, ojja kwekanga nti ku albums zonna ezagulibwa Serenedi, ezagulibwa Kiwanuka, ezagulibwa Bakagabe before Balusiini, ezagulibwa Bakagabe paka bwe tutuuse eno mu gyekyenda okutandika okulaba Lusiini, Kasiiwuukira, Kasajja nga bagula nga bateekako copyright reserved by Kasiiwuukira. Kati buli yatunda album nebeerako copyright reserved by Kasiiwuukira, gwa yatunda wawaayo obuyinza bwo bwonna, omuli performing rights, omuli patent, omuli intellectual, omuli bingi nnyo. However, when you go deep into copyright, waliwo bagambira nti at least someone can only gain rights of distributing music for Mr. Kisemakula, distributing on behalf of Geoffrey Rutaya for only 18 months. Kati ojja kwekanga nti Bakasiiwuukira n'abalala, they are distributing up to now. And when they bought rights and ended up putting copyright reserved by Kasiiwuukira, tebaamanya nti tunaatuuka ne mu mulembe gwa internet. So they don't have those rights. Kati the question is, who owns them? Mr. should take over the music, naye ate copyright eri wa Kasiiwuukira, eri wa Dick. So ebintu ebyo byonna biwanvu. Point we tuli wano teyeetaaga kukeera bukeezi kubeera conclusive kugamba nti Mr. Kisemakula yali mugayaavu, yali talina magezi. Nedda.
bino bituse ku bantu bangi nnyo, bituse ku bayimbi internationally kubanga copyright eze kula bukozi ng'etuyingiramu naffe nga tubiyiga mpola. Weekanga nti ebiseera ebyo okutandika 1990 nga mu Uganda omuntu kyasinga okufaako singa kale kasajjangula. Kati kasajja bw'aba yagenze n'asasula studio n'asasula omuwandiisi, point would be jakeza asasudde omuwandiisi ne producer, kati nze nange nenzijja n'ennyimba tusooke twebalira awo and for period ya bbanga ki. Waliwo abantu abamu, I talked to Moses Matovu nangamba nti bo balinga badirenga ne kasiwukira tebatundanga rights zaabwe zonna naye bakkirizanga to distribute oli kasiwukira akole distribution and sometimes publishing ne bagabana kubanga Frigo yajjanga olumu ngezze ne waka waabwe ng'amaze okukolebwa kati ng'oli alina kukola okukubisa obupande obwo branding publishing bulungi nnyo then to distribute. And another thing is within copyright bw'oba ogenda okufuna distribution rights ogenda ku distributinga parameters za boundaries wawookoma. Ojja kwekanga nti abantu ennyimba z'aba Ronald Mayinja ba Misa Kisemakula bwe bamala nga kutunda manya copyright reserved by Kasuukira Dick Lusini ne etc nga Lusini atwala music n'amutunda e Rwanda n'amutunda e Burundi n'amutunda e Kenya. Kakati bano babanga ba negotiatinganga tebakkaanyanga nti distribution yene ekola mu boundaries regions ki East Africa, Eastern Central, Southern Africa, Northern Africa oba only in Uganda. Ebyo nabyo twetaaga okuyiga. And my point is now at this point where we are, it is only dialogue that can redeem us. Tuyinza obutakayana kubanga ojja kwekanga ng'omwana wa Dick akugamba nze music mutwala ate ng'alina endagaano ezo. Kati ate ng'olina kugenda into technicalities of manya one manipulating n'okozesa false pretense ate tugendemu ebyo. So ng'abaawamu kubanga bano balusini we baagulira ennyimba baatuyamba kubanga all we cared about was about getting money. Kyovana nti balusini balina bye baaguliranga emmotoka, waliwo bye baaguliranga ettaka, waliwo albums ze baagulanga nga tezinnabaawo. And you cannot own copyright before the work is in tangible form. Tosobola kugamba nti nguza oluyimba lwa gundi I own copyright ng'ate n'ennyimba tezinnayiiyizibwa. Ezo zonna zaabanga nsobi ze tukola ki ze tukola. I'll tell you another story, a story from St. Vincent in the Caribbean about Judy Boucher, the one you call Judy Butcher, but according to how she pronounces her name, she's Judy Boucher. Judy Boucher in 1985, after having a failed marriage, in 1984, because I remember she used to perform alongside her brother's band, the Jacks. She performed. Later on, her father forced her into marriage. She was in marriage for some 3 years, 82, 83, 84 was a tug of war because her husband had mental issues. She had a child with the husband naye nga omusajja alina mental issues nga balwana every now and then, so obufumbo ne butamunyumira ate obufumbo jukira kitawe yabumulekamu. But a promoter comes, not an event organizer, a promoter who had spotted her, who had seen her perform with the Jacks and is like, I can take you on. Are you willing to sing? I can give you songs. I can record those songs. I can put you back on stage. And Judy Boucher ended up signing contracts, giving her all into this gentleman's arms, over hands. Niyewayo yenna ku ndagaano ze yasayininga. Era mujja kujjukira nti omusajja ono yanoonya ennyimba ezalina okukolebwanga cover-ups ez'aba Paragons, ennyimba nga The Can't Be With You Tonight, I'm Dreaming of a Little Island. Actually, her best and toppest album ever is that one of 1985. Can't Be I'm Dreaming of a Little Island, where we had songs like Can't Be With You Tonight, Top of the World, The First Cut Is the Deepest. The songs went on top. I remember reading a story. Actually, she was her talking on Morning Matters, a television show that runs during midday in Caribbean, in St. Vincent. Yali annyonnyola story n'agamba nti oluyimba okumanya album yakuba nnyo nga nze simanyi nakumanya nti sente nalina ozifunamu. Bwe yagenda ebweru okutandika okuperforminga, yatuukayo ng'oluyimba Can't Be With You Tonight luzanya ne ku Capital London
in a morning show where it is supposed to have nga balina kuba fast-paced music, fast-tempo music. They can't be with you tonight. Nazanya. However, another story that she has good information for you who is watching me. Nti Olimba can't be with you tonight. Rwa breaking the odds. Ku Capital London, mbubali tebagala kuzanya nyimba zisooba. Naye eyayamba Capital London obe yajim inspiring to play this Can't Be With You Tonight, a slow-paced song. Waliwo muwala yali akola ku a television station n'atandika okukolera dduyiro ku luyimba olusooba. Kati abantu batandika okugamba nti luyimba ki omwana celebrated omuntu akola aerobics ng'ali celebrated okubanga bulijjo tumanyi nti bakolera ku techno and dance and Eurobeats nga this time is going as low as 16 beats rhythm and blues. N'agenda eyo Capital London ne picking onto a band and getting onto a bandwagon playing Can't Be With You Tonight. Mbulimba ne lukuba nnyo. Jude Boucher nga tafunamu. And to make matters worse, Jude Boucher abagayi ne bajja abalala ne bamugamba you can call on top of woli tusobola ngono gundi promoter wa mugambye nti waliwo ne bano bagayi abalala abazze ate okutwala distribution rights bongera okuremixing okuri vamping the songs zinywere nnyo mu Bulaaya. Era Jude Boucher n'ayongerako omukono on top of woli kumbe ono omukazi ate omusajja ye ate ayongera kunyweza nti Jude Boucher nyimba ne zitunda. Can't Be With You Tonight, Top of the World, The First Cut Is the Deepest, I'm Dreaming of a Little Island. Nga talina kyavunye mwagenda okudda engulu. It was too late. Ne lawyer yagezaako mu redeeminga okumutwalatwalako mu kooti babirwanirwaneko. It was too late. She had already given up, given in her rights, performing rights. Of course, intellectual rights belonged to the guy who had composed songs, and sound recording rights belonged to the production houses. But at least performing rights. Judy Boucher right now, Alimu St. Vincent, struggling financially. Actually, she's having a canteen where she fries pancakes, muwogo musike, things of that kind. Ngabitwala ku masomero. Mwenagwe mmanyi wakabi. Another scenario is okubalaga stories ez'abantu abasayininzenga ebiragaano bibatamanyiridde. Olumu abasajja baali ku mwenge babayita the Paragons. They had a big song. You all know now the song, but then it wasn't popular, it wasn't big, but it was a good song. The tide is high, but I'm holding on. It was produced primarily by the Paragons. Kati bali ku mwenge ne bagamba band leader wa the Blondie oluyimba olwo n'abagamba bale musobola tuwa oluyimba luno tuluddamu. That is a 1979. Musobola tuwa oluyimba luno tuluddamu. Lulwo bali Blondie ne bagamba tuwandike somewhere. Ne bawandiika oluyimba tulubawadde lulwo. So kati that version of erimu dance erimu disco popular style eya Blondie mwenazi muzze mukola ki muwuliriza naye ng'oluyimba original lwali ku owned by Paragons abawayo rights zaabwe butali bumanya. Kati Paragons bazuukuka ddi? Bazuukuka oluyimba lufuuse popular ate mu 1990 nga Blondie bawadde ne rights Atomic Kitten bakolemu a garage or a more contemporary pop version. Waliwo genda osobola genda ku YouTube nononya The Tide Is High by Atomic Kitten, nononya version ya The Blondie, nononya ne version ya Paragons. But version ine ya Blondie yafuma 1998 Paragons tebalina rights, tebalina kye baafunako n'akamu. Basayininga wrong contracts, wrong agreements. Ne Atomic Kitten ate ye yasasula Blondie many scenarios ezikwatagana ku art oyo. So abantu nga Antoine Christopher Gbepa Mumba Jerome Powell yasayininga wrong contracts. And guy gwebayita agobazala mu Inongo Democratic Republic of Congo yasayininga wrong contracts kanda bongman. And to make matters worse, naye bwe yali awa Eddie Kenzo okuddamu oluyimba nga Moni ate naye yamugamba bugambi ndukuwadde. Eddie Kenzo n'amubuuza tebansumbwe nti bwe tuwandike somewhere nti bwe tunawandiika ate waliwo bagaya abalina abagenda claiming. So Eddie Kenzo is producing a remix of Moni. Omuntu asobola okuvaayo ate era naye n'amusumbwa because Kanda Bongman yamuweesa bigambo. Just like Monique Seka did when she was giving him rights of redoing Miss Onwa or Miss Shua nga mwe bwemuluyita. Issues nyingi nnyo regarding songs and contracts
patent rights, intellectual rights, recording rights, composition, arranging and writing rights, because copyright tutafudde ejiwabudde mu Uganda ndabanya bayimbi copyright, but they have not gone into depth analysis regarding copyright etegeeza ki. Okiraba nti olwaleero fena katuli excited abagula ennyimba banange naye can't we have dialogue and reconcile mistakes and weaknesses we had while signing some contracts and agreements when we sold patent rights, intellectual rights, performing rights and etc. Kyetaagisa olwaleero Uganda Musicians Association, Audio Producers Association of Uganda, Songwriters Association of Uganda, National Cultural Center, National Cultural Forum and etc and etc. Twetaaga okutaganjula copyright eno tugitegeera nnyo to the dot okutegeera industry eno bwe tusobola otudda mu mikono olwa contracts ezimu ze twakola. Abantu bangi basanyiringa wrong contracts. Waliwo omukyala gwe bazaala mu Soweto, Yvonne Chakachaka. I remember reading a story and watching her on a documentary and watching a story told by the late recent person who an artist who died recently, that is Patti Shange. Yagenda wa mama wa Chakachaka namugamba ono mwala alabika ayimba bulungi nnyo, mumpe mutwale tuyimbe tusaba otusayiningireko wano. Waliwo mwala wa munana ku baana munana omugenzi Brenda Fassi, mama we agenda okujjukira eri Mulanga Cape Town nti omwana we yali asayininze wrong contracts. It was too late. So abayimbi baffe si basiru naye ebintu bino byajjanga technology tuyina ignorance about, and being ignorant on something is not a case. That does not mean that you're stupid. You're just ignorant. You don't have knowledge about something. So at the time we signed some contracts, twate tumanyi, and up to now we continue to give rights. You buy a new phone and that phone prompts you, gives you information that Google wants to access your photos, wants to access your gallery, and you say allow. While opening up a Google account, a Gmail account, while opening up a YouTube channel, they are like, Google would like to access your etc. You say yes, allow. You have allowed then Google and etc to access your gallery, access your content, access your data. They are fine to use the content you have, pictures, anything, because you have allowed them. At here naffe tujja kubeera stupid sometime. We shall be ignorant. We shall have to accept our ignorance nti twakkiriza. So nga tewaba option ya don't allow. What about other options? So no, as we continue to use this technology and digital urbanization of technology, tugezeeko kumanya nti fena tusobola okubeera victims of ignorant or ignorance. Kyonna kyekiri. So copyright mu Uganda tugifuddeko nnyo nga tulowooza ennyimba zokka baprotecting ennyimba zange naye nga nezogamba protecting zibelonging to another person with whom you signed the contract or something. So oba olina kuwaayo only distribution rights and publishing rights for a given period of time and at most 18 months. It is so bad, or it is too challenging. Bwetubeera ku channels zino nga tutera okwogera ebintu bino oluusi lwoba oli nnyo omuntu kagere kyafaako ennyo naye ebintu nga bino byetutera okwogera wano ba artists sebabitwala, and among the associations tewavuddeyo nnyo bantu bagenda kugulawo channels zino to educate artists. We have shows like Uncut Sabula, Live Wire and etc shows. Naye oluusi tetufuna enough time, and when we get even time, artists or stakeholders tebatera kupickinga some sensible information on the education gwetera okuwa sinze nzekka naye n'abalala. I remember sometime Edisendi we were at twali ku Laughters abayimbi bali bakuŋŋaanye Save UG Music, and Edisendi was the only solution is for you guys to register with UPRS. You become members. When you become members, you will be eligible. Mujja kuba legit okukayanya UPRS niba mukubye. So ignorance oluusi tuleetera kukola more mistakes. Sendi was like,
let us make sure that all of us register with UPRS. Abana ne bamugamba muli bakadde mwe muli sente zaffe ya UPRS ne bamukuba obucupa. But right now all artists are registering with UPRS. And okumuhitinga obucupa, it was in 2017 in October when that pressure group of Save UG Music was in high gear. Katebamanya, this gentleman was having some good intentions and was dropping a highlight, shedding light ku kyali kiyinza okubayamba bo tebakitegeera. And by the way, okujja netukola commentary and analysis on music or entertainment in general, tubere tukyaba artist per se, waliwo betukonakonako olustuyinza okuba tugenda overboard beyond what we are supposed to do, naye ate olusi tuba ne some good information and education, because artists wabeera nga creatinga luyimba ate nze mba mukukola research, mba mukusoma bitabo. Kyovula nti in Uganda right now we do consultancy for foreign artists. A record label in Uganda is not embracing the knowledge William has or James Proper has, but a record label in East Africa, Wasafi, is embracing a little knowledge that William has. People like Marvin, labels like Marvin, embracing the consultants from Uganda. Era ojja kwekanga nti ebiseera ebisinga abantu bagamba foreign music ayingira nnyo mu Uganda, tebamanyi how, because other artists are researching on how they can play in Uganda and they are willing to pay for consultancy. So ebyo nga tubitadde wabbali, it is a big story that is trending regarding copyright and how artists ignorantly oba gyekiri out of ignorance signed agreements and contracts and ended up giving out their intellectual rights, gave out their performing rights and other rights, and forever they signed giving away rights forever, because like I told you, when it comes to distribution and publishing, it is at most supposed to go up to 18 months, just like it is for one to hold copyright. When you die, it is up to 50 years. Bwomala okufa bwe wayitawo emyaka 5 olimba luddamu public domain. It is until when your people abasigaza estate yo babadde ne registering that song or that work. Ebintu ebyo tweraga okuyiga fenna. Another story that is taking over yeri gye natandise nayo, twewale nnyo bikale, twewale nnyo okwekuba. Tujjukire nti before anything we are supposed to be, we are talented. Actually, before I go into that, maybe I will make a video particularly for that one. Let me tell you another thing. Waliwo guy ayafange ennaku z'omwezi 13 ogw'omunaana 2026. I got a chance to be with him for some time. That is 2001, 2, 3, 4, up to 2006 when he died. I could have some chats with him to learn some things. And this gentleman, Ndagaano, signing a contract. Ne munyigira. Nali ndi excited, nali nchamuse. Nangamba tochigeza. It is after he had died when I jukira it was a right decision not to sign. Waliwo mwalo mulala gwe yataasa, Patricia. Yalagala signing a contract. Namuga don't. Jimmy Katumba yasooka kuyimba mu kwaya e Mukono later on bwe yali asoma e Buloba TTC nasinkana Kibalama Abe ne bayimbira mu eskatoza abagole ba Yesu. Oluvannyuma ne bongera bwe basinkana omwami bamuyita something Kumne, yali bank wa Cooperative Bank. I read a lot ebintu ebimu byerabira kati bank manager wa Cooperative nabagamba performing in public places. Their first show was at Fairway Hotel. Jimmy Katumba nabera w'amaanyi. Nasomerako ku Moland Pao nasare yange. Ebimotoka bya Jimmy Katumba and the Ebons nga bitawo ne byogera. Yayina amaanyi Jimmy Katumba. Lwaki story ya Jimmy Katumba njireta right now? Amaanyi ge gonna teyagafunamu.
on a wedding party or wedding day or wedding ceremony luzungu luno ku wedding party wedding ceremony emunyonyo Pastor Stephen says naye nga mugenzi yali awasa mukyala we Judith Sozi owa Glad Tidings Ministry Jimmy Katumba lwe yasemba okuperforming n'amaanyi tagayina Jimmy Katumba nga talina maanyi naye Jimmy Katumba gwe njogera ko yayina amaanyi 17 nga bali mu eschatos oba brides of Jesus oba abagole ba Yesu kwe bali bakali ng'ayina amaanyi Jimmy Katumba yakuba endongo wano naye ebintu bye sayininga obyazingazinga Jimmy Katumba. I remember in 1979 mu 79 omu ku bawagizi yamuwa ticket agende Bulaaya n'akomawo ng'aguze n'ebyuma. Mu 1993 Julius Nyerere bayita bagende performing ne Tanzania. Jimmy Katumba yayina amaanyi nti nga ne Milton Obote yegomba Jimmy Katumba and the Ebonies bayimbe ku luyimba lwa UPC. Oh mama UPC. We brought to Tanzania to perform on a function where Julius Nyerere had invited them to perform. Officials bobote kubanga nobote yaliko ku mukolo nibajja libagamba Jimmy Katumba engeri gye maze okulimba olimba lwa chama cha mapinduzi muyimbeko ne ku lwa UPC. Jimmy Katumba nagate twali rehearsinze okugwali musango abamanyi story eno bangi abaludde mawulire babatte abo bagala kudda ku kisaawe Entebbe ng'ebyuma bya Jimmy Katumba babiboyera ku kisaawe Entebbe era ndowooza Miria Kalobote mukyala w'omugenzi Milton Obote yabayamba BJ kubanga bano ba Paul Muwanga n'abalala bonna baalemererwa omusajja anyize muyimbidde Nyerere ekyama kya mapinduzi ate nze muganye. Jimmy Katumba mu 1982 n'agenda sinkana mukyala wa Jim Reeves. Mary Reeves n'amugamba nkuwadde rights to perform to redo my late husband's songs. Kuba Jimmy Katumba omukyala Mary Reeves mukyala wa Jim Reeves omugezi yewunya omusajja from Africa and to make matters from East Africa and from Uganda ayina that tip Balton. Jimmy Katumba agenda okudda wano ngeyali Jimmy Katumba and the Ebonies efuuse JK and the Ebonies. Jimmy Katumba agamba nembeera frustrated nenzijukira n'endagaano ze nali nsayinize zaali nkyamu oluvannyuma okukizuula nti JK kyali tekitegeeza Jimmy Katumba. Abantu bangi basayinize wrong contracts. I'm telling you. Kyetaaga kitereeza lunaku lwa leero. Mu Sweden waliwo group bagiyita ABBA. A for Agnetha, B Bujon, B Ben Anderson, A Alivius. ABBA. Waliwo ekyuma ky'ebyennyanja Stockholm bwe kyagwa bano ne bakwata erinnya eryo mu kusayininga endagaano n'ab'ekyuma ky'ebyennyanja bano leero abayimbi be baali abagezi bali bagenda ab'ekyuma ky'ebyennyanja okugamba nti twakkaanyiza erinnya lyaffe tulibawe mulikozese ne muganye tusasula tugende mu kooti nga bano bagamba mukule ffe tetuli ku linnya lyammwe ate nga n'ab'ebyuma by'ebyennyanja tebaligestaringa nga linnya bano ne bagamba naye ffe kye tuliko bakiyita Agnetha, Bujon, Ben Anderson, Anfried. So, buli muntu akoze ku nsobi. And to make matters worse, Ben Anderson, Bujon, Alivius ne Anfried bakola a memorandum of understanding okwe-exchanging nga ba artists with Boney M. Mu ABBA mwalimu Agnetha, Bujon, Ben Anderson, Alivius. Eri mu Boney M waliyo Liz Michelle, Maisie Williams, Bobby Farrell, Maisie Williams muwala, Liz Michelle, mukazi yali lead vocalist, Masha Bare, yes. Bobby Farrell ye musajja ow'oguviiri yafa ngenda kusomeza 30 December 2010. Bobby Farrell bali bamuzala kazinga Alba wali mu Bungereza. Liz Michelle is from Jamaica, Masha Bare from Jamaica, and Maisie Williams.
group ya ABBA yatandikibwa guy bamita Frank Farian yagezaako kuyimba ne kitakola bulungi nnyo. Was a good songwriter and an audio and a production person. Nakola group gye bayita Boney M. Bakola memorandum of understanding naye abaali abagezi bye baali ba Boney M bagamba nti ffenna tubeere bannaakalyaakaani tontabaala nga siri kutabaala. Era mu biseera nga ABBA ekya strugglinga nga Anfred ne Agnetha tebannanywera maloboozi gaabwe, batuuka ekiseera Liz Michelle, a lead vocalist from Boney M, najja eno okubataasa ku nnyimba nga knowing me, knowing you. Era kyovola nti sound yaabwe efaananagana naye wrong contract yalabikirawa is when 1979 nga Boney M emaze okufulumya their best ever album okwali Mary's boy child Jesus Christ was born on Jesus Christ. Kwaliko ennyimba nga Celebrate, Bubununus, I shall sing my song. Kati bwe baafuna obutakkanya Maisie Williams ne Masha Barre abawala abali mu Boney M nga bagamba lwaki Liz Michelle ye lead vocalist weka group ne yalukamu olw'entalo, Bobby Farrell, Frank Farian, band owner, founder owa Boney M, neyegayirira Anfred, neyegayirira Ben Anderson ne John bakkirize Anfred amukolereko nga lead vocalist ku performances ku tours bayina olw'endagaano. Naye endagaano yali ewandiikiddwamu ng'eraga nti Boney M ejja kutaasanga ku ABBA. Teyagamba ne the other way round nti ne ABBA enaayambanga ku Boney M. Buli muntu asayinize ku wrong contracts. You know? Nzijukira omuvubuka eyashotteninga erinnya eryali unemployment benefit form 40 okulifuula UB40. Tebalina bwe bawandiika kusigaza rights nti yaleeta that idea yali na intellectual right. Kino jukira nti Al Campbell ne Al Faulkner mu Birmingham bina bintu nga bingi bwe baali bagenda balina nga mu Bungereza wali kye baayitanga unemployment benefit form actually katugiyite unemployment benefit. Abannayuganda bemugenda ebweru mukayita kamwanyi. Akamwanyi kasente akaweebwa omuntu atalina mulimu omunkuseere saagala muyita bwentyo. Bagayi bano baali bajjuzza nga bavubuka ng'ojjuza foomu fe ab'egindi bagayi baali bakubye endongo mu mabaala g'enjawulo ng'ate bajjuza ne foomu eyo naye ku foomu eya 40 ekirowoozo ne kibajjira nti naye nga tukooye lwaki tetufuna gurupu yaffe ne tugiformalize nga tutandika okubeera eband ne tulekera okuyimbira mu biwagu. Gaye yali ategeera gwosobola okuyita Julius Kyazze eyaleeta obwongo ne babugatta ne Benoni okukola Swanks Avenue Gibson n'abagamba you can't have an employment benefit form of 40 as a band name. It can't work brand wise. N'abakolera documentation zeroing it to UB40. Up to now family yekyalajana teyafuna we yayino kiclaiming ate yakiclaiming. Buli muntu asayininze wrong contracts ne groups endala nyingi nyonyo ezikoze Ensobi. So teri mukugu especially when it comes to rights of copyrights. Teri mukugu n'abazungu bazisayininze ezenkyamu. I remember waliwo mutabani wa Sedela Buka ne Novo yali muzungu nga Nampala kalabalaba w'amasamba g'abazungu mu St. Anne mu Jamaica. Kyali kibi nnyo nga abazungu bayisa bubi aba Jamaica. Era ono Nampala n'alyoka akola ekivve ate n'ayagala omukyala bamuyita Sedela Buka. N'afuna stomaka munaba children n'azaala omwana Robert Nesta. Abajamaika ne banyiiga nga balaba nti ono Sedela Buka abaliddemu olukwe okuzaala mu Novo. Omwana gwe bazaala Robert Nesta nga baagala mutta ne bava mu St. Anne ne bajja mu Kingston. Robert Nesta mwe gwe muyita Bob Marley ne maama we Sedela Buka batanga okubeera ku streets zo Kingston. Coxon Dodd n'akuŋŋaanya abavubuka abo baali bagenda bayimba nga bakuba ebikebe n'abayita baalinga bayimba woowo nga bawoowoze n'abagamba nti mujje from now onwards mwe the wailing
Wailers. Awo nanga tewali documentation. Later on, bwe bamala okufuna amaanyi, Bob Marley and the Wailers abeera did disappointed. Bob Marley ng'afuuse ow'amaanyi, ng'ebyobufuzi bitandise okubeera eby'amaanyi ebya Edward Seager opposition ne Michael Manley eyali prime minister. That is 1976. Coxon Dodd nga takyalina kyataasa kubanga ate Bob Marley abagezi baali bamwegaseeko ba Peter Tosh ne baligestaringa kye bayita Bob Marley and the Wailers. However, later on ne Peter Tosh tekyamuyamba kuba abazungu abagezi batuuka ne basayininga mu EMI ne record labels endala for distribution and publishing ekintu ekifuuka Bob Marley and the Wailers nga tewali alina rights mulala. Coxon Dodd up to now family ye egamba be bazuula Robert Nesta Marley oba Bob Marley naye mutual understanding ya gentleman's agreement yamujja omugaati mu ngalo. Ye yazuula ne bagayi Everton Bonner ne John Taylor, that is check and balance ne pliers, n'atafunamu kubanga ye yali alowooza nti azuula bitone byokka tafudde. Buli muntu yenna asayinza wrong. Ye yazuula bangi ba Spana Bana ba Red Rat. So ne bogenda eno ewa tablero kiro Lwambo Lwanzo Makiadi Franco bonna bazikolanga bakyali mu TPOK Jazz Band. Baleeta abantu nga Queen of Mtwashi Band, that is Shala Mwana, Mbilia Bell. Baleeta bagayi abavubuka abato Antoine Christopher Gibepa Mumba Jeno Mupao, that is Kofi Olomide. Ne baleeta Judith Chikumba Pene Wembadio Papa Wemba. Ne baleeta Ngoma Loketo Luchana Mubulu Awilo Longoma n'abalala bonna. Ne babeera mu TPOK Jazz Band. Actually Afrisa International abavubuka ne badduka mba Papa Wemba kuba tebalina retainer documents, tebalina anything kiraga nti mwe mututendese. Ne bagenda Papa Wemba nakola zaiko langalanga which later on didn't work. Ne bagenda mu Faransa ne bayiya obukode bonna bali bayize mu TPOK Jazz Band. Bwe baleeta mu music omupaga bakiyita nyenya kwasa ne baleeta ne mu bandi yabo giyita Loketo Band. Table Rocheru ne Lwambo Lwanzo Makiadi Franco bagezaako kugenda claiming their rights or claiming that bana byonna bibakola ffe twabya no tangible evidence regarding contracts and agreements. Music ono bwe twogera olwaleero tumukoleddemu ensobi okumala ebbanga ffenna mu nsi yonna naddala mu Africa wano, naye tutya nnyo okusoma ebitabo ate abatono abalina kye bamanyiiko tebaweereddwa chance. Tulinayo ba councils abasobola okufuuka ba copyright attorneys, copyright councils, copyright lawyers. Singa tube empoweringa. Tulina abaana basomye ebitabo, online distribution, publishing and etc. by James Proper. Singa tubawa omukisa. You cannot build a music industry basing on a music artist. For a very long time, Ugandan music has been riding on artists and songs. Kyovula nti olunaku lwaleero n'omutegesi w'ebivvulu, an event organizer, sobola okujja n'agamba nti promoter. A person that is supposed to drop CDs on radio can claim to be a manager. Singa tutereeza ebintu ebyo byonna byonna. In my next video I will be giving you my opinion regarding a proposal that I'm tabling to whoever it may concern on how we can put a normal structure that can put us forward regarding Uganda having a music industry, not music for individuals. Era videos endala zenzi okola nja kukubiriza abayimbi baffe abanene balekerawo okwekuba okulwanagana. Abamu bakulu na bakulu, Jose Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool. It is high time kube ensobi zonna ze mukola oba ebirungi byonna bye mukola bye bigwa wansi ku bafik famaika. Tumaze ebbanga ddene nnyo mu lutalo lwa Bobby Wine, Jose Chameleone, Bebe Cool. It is high time. Nyinza okuba njogedde bingi nnyo. You can drop your opinions and ideas until when I come back for another video. Thank you very much. Goodbye.